Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 12 about the chapter Determinant and Matrices. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Okay, so we will begin with the lecture number 12. What we have seen in previous lecture is how to solve three linear equations in three unknowns by using Cramer's rule. In 10th standard, we have used this rule to solve the two equations in two unknowns by Cramer's rule. This is just an extension of that, because in 11th standard you have studied how to solve determinants of order 3. So that knowledge we will use here. One more problem we will do, and then we will go to some new part. See, we have to solve this equation. First is these three equations actually. First is x plus z. See, it is like this. X plus z is equal to 1. I will change the ink. Black we will do. X plus z is equal to 1. Then y plus z is 1. And finally, naturally, it will be remaining two variables where x plus y is equal to 1. Now we have to treat these equations because here there are three variables. Variables किती आहे त्याच्यामध्ये? 3 variables. So we will rewrite these equations by using x, y and z. So the first equation we will write as x plus 0 into y, because there is no y term, म्हणजे त्याचा coefficient 0 आहे, plus z is equal to 1. Then it is 0 into x plus y plus z is equal to 1, and third is x plus y plus 0z is equal to 1. Now these are three equations in three unknowns, right? So we will form four determinants. One is the determinant of coefficients of the terms x, y and z, and then you know how we will form dx, dy and dz. So what is the determinant d here? It will be the first row of that determinant will be coefficient of x, y and z. So it is 1, 0, 1, right? What is second row? 0, 1, 1. 0 is the coefficient of x. 1 is, there is just y, means its coefficient is 1. So it will be 0, 1 and 1. And finally it is 1, 1, 0. So what it is? 1 into, it is 1 into 0 minus 1 into 1. So minus 1. Then this is 0. So we need not write also that. Plus 1 into, now this row and this column you will delete. So remaining determinant is 0, 1, 1, 1. So it is 0 into 1 minus 1 into 1. So minus 1. So finally this value is minus 1 minus 1. So it is minus 2. So we now know that what is d? It is minus 2. Okay. Now how we will form dx? See, when you know this, when you write this coefficient, determinant of coefficients, the first column of this determinant is coefficients of x. See, 1, 0, 1. This is that. Then second column is coefficients of y, 0, 1, 1. And third column is coefficients of z, 1, 1, 0. Now you know that whenever I form dx, I replace, see, if you want you can write like this. This is x, this is y, this is z. It is not necessary if you can understand properly. But if you are confused with all these things, better to write. That means first column is column of x, coefficients of x in this equation. Second column is coefficient of y. Third column is coefficient of z. Immediately I come to know this when I write x, y, z like this. And then dx, when you want, this column of x we will replace by is equal to terms. What are is equal to terms? 1, 1 and 1. So this is 1, 1, 1. Then y and z columns will remain as they were. So it will be 0, 1, 1 and 1, 1, 0. Okay. Now if you solve this determinant, what you get? 1 into, see this 1 into now this determinant 1 1 1 0. So it is 0 minus 1. So minus 1.
Middle term is 0, so we need not worry about that. Plus 1 into what? Now it is 1 into 1 minus 1 into 1, because whenever I take this one, I will delete this row, delete this column. So what remains is 1, 1, 1, 1. Both the rows are identical, or both the columns also are identical. So we know value is 0 by the property of determinants. So this is nothing but minus 1. So we now get dx is minus 1. Dx is minus 1. Okay. Now we will calculate dy. How it is calculated? Column of y we will replace by equal to terms. Column of x and z will remain as it was. So it is 1, 0, 1. Then you have 1, 1, 1. And then you have 1, 1, 0. Right? Now how to solve this? See, it is 1 into this 1 into delete this row, delete this column. So determinant is 1, 1, 1, 0. So its value is 1 into 0 minus 1 into 1. So it is minus 1. Then it is 1 here. So I will write minus 1. And now which determinant? This row and this column you will delete. So remaining determinant is 0, 1, 1, 0. So its value is 0 into 0, 0 minus 1. So it is minus 1. And plus 1 into now this determinant. This row and this column you will delete. So it will be 0 into 1, which is 0 minus 1. So it is minus 1. So what we get finally? Minus 1. Then this is plus 1. And this is minus 1. So final answer is minus 1. So you can write dy is minus 1. And finally dz we will form. Right? What is dz? Replace this column of z from d by equal to terms. So x and y columns will be unchanged. So it will be 1, 0, 1. Then what? 0, 1, 1. And this last column you will replace by 1, 1, 1. Right? So what it will be? 1 into, this is now C. This row and this column तुम्ही delete करणार, म्हणजे 1, 1, 1, 1 उरलं. दोन्ही रोज आयडेंटिकल आहेत, त्यामुळे त्याची व्हॅल्यू 0. मध्ये हे 0च आहेत, so that need not be taken also actually. And then 1 into what? हा जो इथला 1 आहे तो म्हणजे हा रो आणि हा कॉलम आपण सोडणार, म्हणजे उरलं काय? 0 into 1 minus 1 into 1, so minus 1. So final answer is minus 1. So your dz comes out to be minus 1. So now what is x? It is dx upon d. What is y? It is dy upon d. And what is z? It is dz upon d. Now you just put the values. Dx is what? Minus 1. So it is dx upon d is minus 1 upon minus 2. Correct? So it comes out to be 1/2 dy upon d. So y is, this is x. What is dy? Minus 1. D is minus 2. So it is what? Minus 1 dy. Formula is dy upon d. So it is minus 1 upon minus 2. So it is plus 1/2. And finally z, which is dz upon d. So it is again what? Minus 1 upon minus 2. So it is plus 1/2. So you have x, y, z as 1/2, 1/2 and 1/2. So x is equal to y, is equal to z, is equal to 1 upon 2. So all the values are same. You can put them here. X plus z, 1/2 plus 1/2 is 1. Y plus z, 1/2 plus 1/2 is 1. So we are verifying answers. So your answers are right. Okay. So this is how Cramer's rule we can use to solve 2 equations in 2 unknowns, also 3 equations in 3 unknowns. आता एक लक्षात घ्या की आपल्याला 11वीच्या सिलेबसमध्ये 3 इक्वेशन्स 3 अननोन्स असा विषय आहे, परंतु ही जी मेथड आहे ही अतिशय पॉप्युलर टेक्निक आहे. सो इफ यू हॅव 4 इक्वेशन्स इन 4 अननोन्स स्टील वी कॅन डू दॅट. परंतु मग तिथे काय होणार, तो जो बेसिक डिटर्मिनंट आहे तो 4/4 होईल. आणि हाऊ टू सॉल्व 4/4 डिटर्मिनंट एटसेट्रा वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टडी. इट इज नॉट इन अवर सिलेबस. But it is not this is not the end of the journey. These are 3 equations in 3 unknowns, but this idea we can extend to any number of equations. But only thing is the number of variables must be equal to number of equations. See, if there are 3 equations
देर शुड बी 3 व्हॅरिएबल्स. जेवढे अननोन्स आहेत, अननोन्स म्हणजे ज्याच्या आपण किमती काढतो, तेवढी इक्वेशन्स असली पाहिजे. आणि मग ही प्रोसिजर तुम्हाला वापरता येते. लॉट ऑफ कॅल्क्युलेशन्स आर इन्व्हॉल्व्ड, कारण डिटर्मिनंट्स तुम्हाला एक्झिक्यूट करावे, म्हणजे त्याची व्हॅल्युएट करावे लागतील. बट स्टील इट इज सिम्पल मेथड, बिकॉज expanding the determinant maybe 2 by 2 or 3 by 3 is not at all difficult. Okay, so I hope you understood this technique of solving equations in various unknowns. It means maximum 2 unknowns or 3 unknowns. This is what we know. Now we will go for next further part, and there we will study consistency of the 3 equations. Okay, so I will erase this part now. And what is consistency, that we will first explain. I will explain that idea, and then we will go for solving certain problems depending on that theory. Okay, so now we have to study actually. So what is that? Consistency of 3 equations in 3 variables. म्हणजे काय झालं, सॉरी, इन 2 व्हॅरिएबल्स. सो दिस इज अवर टायटल, consistency. See, consistency sorry, spelling is error. Consistency of 3 equations in 2 variables. Correct. So what is the actually it is something like this. If you have 3 equations like this, a1x plus b1y is equal to say c1, then second is a2x plus b2y is equal to c2. Okay, and third is a3x plus b3y is equal to c3. These are 3 equations. But see, unknowns दोनच आहेत, x आणि y. बरोबर ना. मग ही इक्वेशन्स कन्सिस्टंट आहेत असं आपण कधी म्हणतो, तर पहिली कुठलीही 2 इक्वेशन, नॉट नेसेसरली फर्स्ट 2. See, I will call this equation as equation 1, call this as equation 2, and call this as equation 3. Now see, if you solve first 2 equations, because first 2 equations I can solve. का सॉल्व करू शकतो, तर ती 2 इक्वेशन्स आहेत, 2 अननोन्स आहेत. जेवढी इक्वेशन्स तेवढी अननोन्स आहेत. सो आय कॅन यूज क्रॅमर्स रूल ऑर एनी मेथड, एनी टेक्निक आय कॅन यूज अँड सॉल्व दॅट इक्वेशन, सॉल्व दोज इक्वेशन्स. आता त्याच्यामधून आलेल्या ज्या एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यूज आहेत, त्या व्हॅल्यू जर तिसरं इक्वेशन सॅटिस्फाय करत असतील, तर आपण म्हणणार की ही इक्वेशन्स कन्सिस्टंट आहेत. काय सांगा, यातली कुठलीही 2 इक्वेशन्स आपण सोडवून एक्स आणि वायच्या ज्या व्हॅल्यूज काढू, त्या एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यूज जर तिसरं इक्वेशन सॅटिस्फाय करत असेल, तर आपण म्हणणार की ही इक्वेशन्स कन्सिस्टंट आहेत. थोडक्यात काय की ही 3ही इक्वेशन्स एक्स आणि वायच्या सेम व्हॅल्यूजनी सॅटिस्फाय होत असतील, तर आपण म्हणणार की ती कन्सिस्टंट आहे. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन्स बीइंग कन्सिस्टंट? इफ, ओके, इफ 3 simultaneous equations, if 3 simultaneous equations are satisfied by the same values of x and y, satisfied by same values of x and y, same values of x and y, then these equations are said to be consistent.
कळलं ना? म्हणजे ह्यातली कुठलीही दोन इक्वेशन तुम्ही सॉल्व करा, त्याच्यामधून तुम्हाला काहीतरी एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यूज मिळतील. त्याच व्हॅल्यूज तिसऱ्या इक्वेशन्स पण सॅटिस्फाय करतात. याचाच अर्थ काय झाला, एक्स आणि वायच्या सेम व्हॅल्यू तीनही इक्वेशन सॅटिस्फाय करतात. मग ती इक्वेशन्स आपण कन्सिस्टंट आहेत असं म्हणतो. म्हणजे मग आता आपल्याला जर असं दिलं असेल की तीन इक्वेशन्स दिलेली आहेत आणि ती कन्सिस्टंट आहेत असं सिद्ध करा किंवा ते व्हेरीफाय करा वेदर द थ्री इक्वेशन्स आर कन्सिस्टंट, तर आपण काय करणार बघा. तर आपल्याला काय करावं लागेल की फर्स्ट वी हॅव टू कन्सिडर एनी टू इक्वेशन्स, सॉल्व दोज इक्वेशन्स, राईट, अँड पुट दोज व्हॅल्यूज इन द थर्ड इक्वेशन. म्हणजे काय होईल बघा. आता कसं आहे की ओके, कन्सिडर equations 1 and 2. What you get? So what are those equations? That is a1x plus b1y is equal to c1, and then a2x plus b2y is equal to c2. Now we will use Cramer's rule to solve this. तर बेसिक डिटर्मिनंट ह्याच्यात काय होणार, डी हा जो डिटर्मिनंट आहे तो काय होणार, a1 b1 a2 b2, कोएफिशिएंट्स ऑफ x and y. So a1 b1 and then a2 b2. So what will be that, a1 into b2 minus a2 into b1. ठीक आहे. त्याच्यानंतर dx काय होणार बघा. आता तुम्हाला माहिती आहे की हे सर्व जो पहिला कॉलम आहे तो x चे कोएफिशिएंट्स आहेत. बघा ना, x चे कोएफिशिएंट्स काय आहेत बघा, a1 a2, y चे आहेत b1 b2. सो दॅट इज सेकंड कॉलम. सो इफ आय वॉन्ट टू फॉर्म dx, you know, I replace column of x by equal to terms. What are equal to terms? C1 and C2. So what will be your dx? It will be first column C1 C2 and second column B1 B2. So when you solve this, this is what, C1 B2 minus C2 B1. This is say 1 2 3, already we have written. So this is say 4, this is 5, and now we will form dy. आपण कसा dy तयार करतो, d मधले जे y चे कॉलम्स आहेत, म्हणजे जो y चा कॉलम आहे आपला b1 b2, दॅट वी विल रिप्लेस बाय इक्वल टू टर्म्स c1 c2. d x चा कॉलम तसाच राहील. सो a1 a2 आणि इथे होणार c1 c2. सो व्हेन यू सॉल्व दिस इट विल बी व्हॉट, a1 c2 मायनस a2 c1. बरोबर ना. आता आपण काय करतो बघा, x ची व्हॅल्यू कशी काढतो, dx अपॉन d, यू नो दिस टेक्निक. आणि y ची व्हॅल्यू कशी काढतो आपण, dy अपॉन d. बरोबर ना. मग आता काय होणार बघा, ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत कोणत्या, dx अपॉन d आणि ही जी y ची व्हॅल्यू आहे dy अपॉन d, ते काय येणार बघा. सो व्हॉट विल बी x विल बी, व्हॉट इज युअर dx, C1 B2 मायनस C2 B1. बघा, C1 B2 मायनस C2 B1 आणि डिवायडेड बाय व्हॉट, D, म्हणजेच काय, A1 B2 मायनस A2 B1. y किती होईल बघा, y चा फॉर्म्युला काय, dy अपॉन d. सो काय होणार बघा, dy ची व्हॅल्यू आपण इथे काढले, A1 C2 मायनस A2 C1. करेक्ट, A1 C2 मायनस A2 C1 आणि it will be divided by what, this D, that means what, A1 B2 minus A2 B1. आता ह्या व्हॅल्यूज, आपलं काय म्हणणं आहे बघा, या व्हॅल्यूजने तिसरं इक्वेशन सॅटिस्फाय करायला पाहिजे. करेक्ट. मग तिसरं इक्वेशन म्हणजे काय सांगा, सी a3x, त्याच्यात मी x च्या ऐवजी हे टाकणार. सो दीज व्हॅल्यूज ऑफ x अँड y, दीज व्हॅल्यूज of x and y, okay, will satisfy equation 3 if these three equations if these three equations are consistent. If these three equations are consistent, म्हणजेच काय करणार आपण, ह्याच्यामध्ये x आणि y च्या ह्या व्हॅल्यूज टाकणार. ही जी काय x ची व्हॅल्यू आहे ती ह्याच्यामध्ये टाकणार
म्हणजेच काय होईल बघा. सो राईट, सो पुट एक्स अँड वाय फ्रॉम, आपण काय केलंय बघा, 4 5 आणि हे 6. ओके, याला आपण 6 म्हणूया. मग हे तुमचं एक्सची व्हॅल्यू जी आली आहे ते 7 म्हणा आणि वायची व्हॅल्यू जी आली आहे ते 8 म्हणा. सो पुट एक्स अँड वाय फ्रॉम 7 अँड 8 ओके इन इक्वेशन 3. ओके, सो व्हॉट आय गेट, दॅट इज काय होणार, तिसरं इक्वेशन काय आहे बघा, a3x. okay, so I think I will erase all this and I will write in the next slide. But if you are not completed all these things, you can go back and refer to this lecture. Or what I will do is, okay, now we are going to use x and y, so I will erase this part, that is better, so that remaining part will be in front of you. This much I will erase. Okay, so now what, so I want to put these values, means from 7 and 8. See, 7 means what, it is value of x that I have got. 8 means what, value of y I have got. आणि आता या दोन व्हॅल्यूज मी तिसऱ्या इक्वेशन मध्ये टाकणार आहे. म्हणजे एक्सच्या ऐवजी मी हे टाकणार आहे, 7 c1b2 मायनस c2b1 अपॉन a1b2 मायनस a2b1. म्हणजेच काय होणार बघा. आणि तसंच वायची व्हॅल्यू a1c2 मायनस a2c1 अपॉन a1b2 मायनस a2b1 हे आपण तिसऱ्या इक्वेशन मध्ये टाकणार. म्हणजेच आता काय होईल काय होईल बघा, तिसरं इक्वेशन, दॅट इज a3 इंटू एक्स. पण एक्स म्हणजेच काय आहे बघा, एक्स म्हणजेच काय आहे, आपण dx अपॉन डी ना, हे dx आहे, हे d आहे. सो इट विल बी व्हॉट, a3 इंटू डिटर्मिनंट dx म्हणजेच कुठला डिटर्मिनंट, c1b1 अपॉन c2b2, सॉरी अपॉन नव्हे, सेकंड रो, आणि मग डिव्हायडेड बाय a1b2 मायनस a2b1 म्हणजेच कुठला डिटर्मिनंट, a1b1, बरोबर ना, a1b1 a2b2. सी, इथे ज्या व्हॅल्यूज आपण लिहिलेल्या आहेत त्याच्याऐवजी मी डिटर्मिनंट लिहिले. प्लस काय होणार बघा, प्लस b3 इंटू वाय. सो वाय म्हणजेच काय डिटर्मिनंट आहे, dy ना, हा म्हणजे वायची व्हॅल्यू कशी काढली आपण, dy अपॉन डी. dy म्हणजे हेच a1c1 आणि सेकंड रो त्याचा a2c2 आणि मग डिव्हायडेड बाय विच डिटर्मिनंट, तर युज्युअल डिटर्मिनंट a1b1 a2b2, राईट. अँड दिस इज इक्वल टू c3. म्हणजेच काय होईल बघा, आता दोन्ही डिनॉमिनेटर हे कॉमन आहे. सो आय कॅन ॲड दिस. सो आय गेट a3 इंटू what, c1b1 into c2b2, right, then what, plus b3 into which determinant, a1c1 a2c2 आणि इज इक्वल टू होईल, हे क्रॉस मल्टिप्लाय करू शकतो आपण, कारण सी ज्या ह्या दोन फ्रॅक्शन्स आहेत ना आणि या फ्रॅक्शनचा डिनॉमिनेटर सेम आहे. सो व्हाईल ॲडिंग आय विल जस्ट ॲड द न्यूमरेटर्स, डिनॉमिनेटर तोच आहे, तो क्रॉस मल्टिप्लाय केला आपण, तिथे इज इक्वल टू काय होईल, c3 इंटू a1b1 a2b2 असं तुम्हाला मिळणार. म्हणजेच काय, सी, वन थिंग इज नाव व्हेरी सिम्पल. इट मीन्स व्हॉट, इट इज a3, करेक्ट, दिस इज a3 नाव, a3 इंटू c1b1 अँड c2b2 मायनस किंवा प्लस, ओके, b3 इंटू a1c1 a2c2 आणि मायनस c3 इंटू, कारण हे आपण राईट हँड साईडला आहे ते लेफ्ट हँड साईडला नेऊया, a1b1 a2b2 and this will be equal to 0. See, this is the condition that actually I will get. Whenever this is satisfied, then we can say that these equations are consistent. कारण आपण पहिल्या दोन इक्वेशन्स मधून एक्स आणि वाय कॅल्क्युलेट केले बाय युझिंग क्रॅमर्स रूल आणि त्या व्हॅल्यूज आपण तिसऱ्या इक्वेशनमध्ये टाकल्या, त्याच्यामधून मला हे 3 डिटर्मिनंट्स मिळाले. आता जर आपण नीट विचार केला, म्हणजे ह्या डिटर्मिनंटमध्ये जरा आपण सिम्प्लिफिकेशन केलं, तर आपल्याला काय मिळेल,
तर आपणाला एक डिटर्मिनंट मिळेल की ज्याचा म्हणजे आय विल राईट इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. आय विल इरेज ऑल दिस. राईट. सो व्हेरी सिम्पल. आपल्याला वर्किंग रूल आता मिळेल तो बघा. हे मी सर्व इरेज करतो. इट इज नॉट निडेड नाव. आय होप. बट तुम्हाला हे लिहत असाल समजा तुम्ही किंवा हे समजावून घेत असाल, नाही लक्षात आलं तर पुन्हा मागे जा. व्हिडिओ लेक्चर आहे. यू कॅन अगेन विजिट टू द पार्ट विच यू हॅव नॉट येट गॉट. This is the advantage of learning through video lectures, because we can repeatedly see whatever is not understood. Still it is understood, we can go again and again to that part and see the things. Okay, so whenever you solve these determinants and all that, whenever you consider it, finally we get a very nice determinant, which we get as, say, determinant. First row is A1, B1, C1, right? Third row is A2, B2, C2, and second row, and third row is A3, B3, C3. And if this is 0, then we will say equations are consistent. So what is the working rule? If A1, B1, C1, म्हणजे आपली इक्वेशन्स कशी आहेत बघा. पहिलं इक्वेशन आहे A1x plus B1y is equal to C1. Second equation is A2x plus B2y is equal to C2, and third equation is A3x plus B3y is equal to C3. We will say that these three equations are consistent. याचाच अर्थ यातल्या कुठल्याही दोन इक्वेशन सॉल्व करून मी जर x आणि y मिळवले तर त्याच व्हॅल्यूज x आणि y च्या तिसरं इक्वेशन पण सॅटिस्फाय करेल. म्हणजेच x आणि y ची सेम पेअर ऑल दीज थ्री इक्वेशन सॅटिस्फाय करेल. याची कंडिशन काय, तर हा डिटर्मिनंट 0 पाहिजे. हा डिटर्मिनंट कसा तयार झाला, तो जे मागच्या स्लाइडला आपण जे शिकलो तो जर डिटर्मिनंट आपण सिम्प्लिफाय केला, राईट, तर आपल्याला हाच डिटर्मिनंट मिळणार. आणि म्हणजे त्याच्यात रो चेंज, कॉलम चेंज वगैरे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनंट वापरून वी कॅन ब्रिंग दॅट डिटर्मिनंट इन दिस फॉर्मॅट. लक्षात घ्या. म्हणजेच मला काय मिळालं, A1, B1, C1 म्हणजेच हे पहिले A1, B1 आणि इक्वल टू टर्म, A2, B2 इक्वल टू टर्म, A3, B3 इक्वल टू टर्म, यांचा डिटर्मिनंट तुम्ही तयार करा and show that it is equal to 0. Then we are through. So this is the condition of consistency. Okay, I will continue in the next lecture with this particular condition. But then whatever we have done in previous part, याच्या आधीच्या म्हणजे याच्या आधी जे काही आपण केलं या स्क्रीनच्या आधी जे मी तुम्हाला एक्सप्लेन केले, तो जो डिटर्मिनंट समथिंग इंटू some determinant, then some constant into some determinant minus some constant into determinant, तो आणि हा सेम आहे हे तुम्ही सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करा. सो फायनली वी विल रीच टू धिस कंडिशन. ओके, ठीक आहे. अगेन at the end I appeal to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.